Hello everybody, a very warm good morning to one and all present here. This is yet another live session from Tijus Academy. So today we are going to discuss a role play card in which we will be discussing on providing a discharge information to a patient. So once again, I welcome you all to this live session. This is Varsha here with you. So let's wait for a couple of minutes for our participants to join and then we'll start with the session. So as I mentioned, today we are going to look into a role play in which we are going to provide information on discharge. So hi everybody, a very good morning to one and all. Okay, so yeah, people are joining. Yes. So let's quickly move on to the role play. So this is our role play card. You may just go through this thing. It's been mentioned that the setting given here is an emergency department, and in the scenario we have been given information. So this is a 35-year-old patient was involved in a car accident earlier today and is now suffering from headache and whiplash, that is an injury to the cervical spine. He or she is being kept in hospital for observation but is expected to be discharged later in the day. And we have been given one more information, that is we need to find out how the patient is feeling now. So we'll be speaking in terms of how to go with a case finding and also organization in the OET speaking context, because as we know we have an examination coming on this Saturday. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ഈ ഒരു ലൈവിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so first of all, for those who are going to give their examination on this coming Saturday, I wish you all the very best. Do well, perform well, and just it's the time that you show whatever you have been preparing all this while. Your efforts, everything need to be given into performance. Other the last day aana, so do your best. Okay, so then coming to this particular situation, can I just know what type of case do you feel? ഇതെന്ത് കേസ് ആയിട്ടാണ്? What do you feel? Can I just have some comments from your side? So what do you feel is this type of case now? Anyone there would like to make a comment? So it's being given information. We have given adequate information. It is an emergency department. And then we are speaking to a 35-year-old patient involved in a car accident earlier today, now suffering from headache and whiplash injury. So they are kept in the hospital for observation, expected to be discharged later in the day. അപ്പോൾ ഇത്രയും information, provided this information, what do you think is the type of case now? എന്ത് type of case ആയിട്ടാണ് you people feel? Any suggestions? Yes. Okay, unknown, known case. Okay, known case എന്നുള്ളൊരു suggestion നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. Known case. Yes, definitely. Don't you feel like this is a known case? What is an indication, എങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു known case ആണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നത്? നമുക്ക് 3 minutes കിട്ടി. You're reading the thing. നമ്മൾ വായിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ at first we are going to go through the setting വെച്ചിട്ട് മാത്രം ഒരിക്കലും ഒരു കേസ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷനിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല. We look into the setting, scenario and the given first task. So these three things which gives an idea as to what type of a case it is. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ സെറ്റിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്ത് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? കേസ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നോക്കാൻ പാടില്ല. Yes, three things definitely. മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കേണ്ടത്: സെറ്റിംഗ്, സിനാരിയോ ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്. സോ നമുക്ക് ഈ സിനാരിയോയിൽ തന്നെ അഡിക്വേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഡിസ്ചാർജ്ഡ് എന്നൊരു വേർഡ് നിങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടോ? സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ വി ഗെറ്റ് എൻ ഇൻഫർമേഷൻ. ആ ഒരു ഒറ്റ വേർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ക്ലിയർ ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ കേസ്. ഓൾസോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോൺ കേസ് ആണെന്നുള്ളൊരു ക്ലാരിറ്റി തരുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ആ ഒരു ഡിസ്ചാർജ് എന്നുള്ള വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന പേഷ്യൻറ്റ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ബി ഡിസ്ചാർജ് ലേറ്റർ ഇൻ ദ ഡേ ആണ്. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഫീൽസ്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് അഡിക്വേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി. പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റ് നെയിം ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് റിക്വയർഡ്. സോ ഇമാജിൻ ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു അഡ്രസ് അവർ പേഷ്യൻറ്റ് ആസ് ഹെൻറി. So the patient name is Henry. Okay, and നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിൽ അത് നോൺ കേസ് ആണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് യു കെൻ ഡു ഇസ് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെ പോകും. അറ്റ് ഫസ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു മേക്ക് എ വിഷ് ആൻഡ് ദെൻ വിൽ ബി ഗിവിംഗ് എ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. പ്ലസ് ഇഫ് ഇൻ കേസ് പർപ്പസ് ഓഫ് വിസിറ്റ് ഇസ് മെൻഷൻ വിൽ ബി ഗോയിങ് വിത്ത് ദാറ്റ്. ബാക്കി നമ്മുടെ ടാസ്കിൽ തന്നെ ഗിവൺ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും പോവുക അല്ലേ. സോ വിൽ ബി ഗ്രീറ്റിംഗ് ദ പേഴ്സൺ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഹെൻറി, or according to the time wish, now it's morning, so good morning Henry. പക്ഷെ നമുക്ക് സ്പീക്കിംഗ് ടൈം വരെ ആഫ്റ്റർനൂൺ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർനൂൺ പറഞ്ഞിട്ട് വിഷ് ചെയ്യാം. So good afternoon Henry. So let me remind you once again, my name is so and so and my name is Varsha. I am nurse
who is assigned for you today. Well, how are you feeling now എന്ന് ചോദിക്കാം. Okay, so നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് നമ്മൾ അവിടെ കവർ ചെയ്യാണ്. Now proceeding further, ഞാനത് എഴുതി വെക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു കേസ് ഏതാന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. Otherwise what you can do here is you may just make a note of the thing what you're going to present with. Why? Because it is important, you know, when you have completed the preparation time കഴിഞ്ഞു, now we are going to start with the presentation. ഈ presentation start ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് it should you know, without any confusion or any kind of, you know, ഒരു നിങ്ങൾക്കൊരു confusion ഇല്ലാതെ start ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് helpful ആയിരിക്കും. So since you have made note that it is a known case, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി known case in the introduction how should you go with. So you'll be having a clarity on that. Okay, now proceeding further, we have the content part. So we'll be moving on to each of these tasks. The first task is explain about patient's current condition. It is whiplash, and there is the person is in observation to rule out any head injuries എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. So നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചായിരുന്നു നിർത്തിയത്, ഇതിനൊരു കൗണ്ടർ റെസ്പോൺസ് വരുന്നുണ്ട്. So the patient is actually asking you, why am I being kept in the hospital? I don't see there is any difficulties, any injuries on my body എന്നുള്ള ഒരു കൺസേൺ ആണ് പേഷ്യന്റ് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ആണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. So we are explaining to the person that about their current condition. Well, I do understand your concern, Henry. If I were you, I would have raised the same question. And it is my responsibility to tell you about your current condition. So right now, the doctor has assessed you, and as per the doctor's assessment, he has made a conclusion that you have a whiplash injury. Well, don't be alarmed after hearing the term. I can explain what is whiplash. So it is an injury to your cervical spine. But you don't have to worry because you are in observation to rule out any head injuries. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തത് ഈ ഒരു whiplash injury definitely അതെന്താണെന്നുള്ളൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ how do we know that and who is the right person to make a diagnosis? Definitely it is the doctor. So I have given a reference to the doctor as well as ഞാൻ അവിടെ explanation കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. Also, പേഷ്യന്റിന് അലാമിംഗ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് I have added a reassurance there. Also coming to the next thing, ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ what is the next thing, like observationലാണ് to rule out any head injuries എന്നുള്ള കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Okay, now proceeding to the next one is like advise the patient on the reason for taking and continuing to take the medication. So if you want, you can raise a question again. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ you may proceed with the next task also. Also, let me tell you that I advise you to please take the medications on time. It is to manage the pain. Okay, പക്ഷേ ഇതുവരെ നമ്മൾ പെയിനിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞില്ല. നമ്മൾ whiplash injury and also observation എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഐഡിയ കിട്ടിയായിരുന്നു patient is having headache and whiplash എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. And this pain, whenever you have a reference to pain, just keep this thing in mind that you're not supposed to say you are in pain. As you are in pain, that is why we are giving medicine. എന്നൊരിക്കലും നമ്മൾ പറയില്ല. We are supposed to ask the person whether they are having any pain or not. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇവിടെയും എന്ത് ചെയ്യാം, ആദ്യമേ ആ ഒരു പെയിൻ എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ പേഴ്സൺ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ആസ്ക് എ കൺസേൺ റിഗാർഡിംഗ് സംതിങ് റിഗാർഡിംഗ് ദ പെയിൻ. സോ വി ക്യാൻ റേസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ ആസ് വെൽ. So, would you like to ask me any other question or do you need any further assistance from my side? അപ്പോൾ എൻ്റെ പേഷ്യൻ്റ് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. See, why am I being given medicine? You told me that you are observing me. So, what is the reason for taking the medicine? എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഒരു ടാസ്കിലേക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം. Well, again, that is a reasonable question from your side, Henry, and it is my responsibility or it is my obligation to explain why you are being given the medication. So it is to manage the pain. So we are giving you medicine to manage the pain. But can I just ask you, are you experiencing any pain? എന്നുള്ളത് ചോദിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻ മെഡിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ആ പെയിനിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു കൺസേൺ വേണമെങ്കിൽ റേസ് ചെയ്യാവുന്ന ആണ്. ഓക്കെ, സോ മേ ഐ ആസ്ക് യു, ആർ യു ഓൺ എനി പെയിൻ? Well, the person is having headache. See, that is the reason, and I please advise you to take the medications. Also continue to take the medication. This will help you to manage your pain എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്, പെയിൻ എവിടെയെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും യു ആർ ഇൻ പെയിൻ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ വി ആർ ഗിവിംഗ് മെഡിസിൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല. അതിന് പകരം നമ്മൾ പറയേണ്ട എന്താ, മേ ഐ ആസ്ക് യു, ആർ യു ഇൻ പെയിൻ? പെയിൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുക. സോ ദ പേഴ്സൺ വിൽ ബി ഗിവിംഗ് എ റെസ്പോൺസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം ആ ഒരു ടാസ്ക് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ഒരിക്കലും നമ്മളല്ല പറയേണ്ടത്. ദ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസിങ് പെയിൻ ഓർ ഫീലിംഗ് ദ പെയിൻ ഷുഡ് മേക്ക് എ റെസ്പോൺസ്. അതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് വേണം പോകാൻ. ഓക്കെ, വെൽ, ക്യാൻ ഐ ആസ്ക് യു, ആർ യു ഓൺ പെയിൻ എന്ന് ചോദിക്കുക. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ ഒരു ടാസ്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ. ഓക്കെ, ഇനി കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ,
അവിടെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, ഡിസ്കസ് ദ ബെസ്റ്റ് കെയർ പ്രാക്ടീസ് ആഫ്റ്റർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ലീവ്സ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ. ഒരു പോയിന്റ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ലീവ്സ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ. ഡസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് നോ ദ പേഴ്സൺ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ലീവ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ? അത് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ബി ഡിസ്ചാർജ് ലേറ്റർ ഇൻ ദ ഡേ. അപ്പോൾ ആ ഇൻഫർമേഷൻ ആരാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? വി ആർ സപ്പോസ് ടു ഗീവ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ടാസ്ക് നമുക്കായിട്ട് കവർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വെൽ, so I also came here since to inform you that you are expected to be discharged later in the day. So I would like to discuss certain best care practice once you leave the hospital. So first of all, you need to apply some heat or ice pack whenever you feel pain. Also, you need to use a neck collar which is available in the pharmacy. So we'll be providing you at the time of discharge. Please use the neck collar as well. So will you be able to follow this advice? എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സോ അവിടെ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം, will you be able to. എപ്പോഴാണെങ്കിലും ഫ്രേസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർലി യൂസ് ചെയ്യുക. ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക്, ആർ ദേ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഇസ് ഇറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ, ആർ യു ഫോളോയിങ്, എങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സ് ചോദിക്കാം. അതേസമയം ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ്, വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ദ പേഴ്സൺ നീഡ് ടു ഡു, അവർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം, വിൽ യു ബി ഏബിൾ ടു ഫോളോ, ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ വിത്ത് യു, അങ്ങനത്തെ ഫ്രേസസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, നൗ പ്രൊസീഡിങ് വിത്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് കൺസൾട്ടിങ് എ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ്, അത് ഇതുവരെ നമ്മുടെ ഡിസ്കഷനിൽ വരാത്ത ഒരു പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ റേസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെയർ. വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ആസ്ക് മീ എനി ക്വയറീസ്? എന്തെങ്കിലും ക്വയറി ഉണ്ടോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് അവിടെ ചോദിക്കാം. So my query is, the patient's query is, why? Will physiotherapy help me to shorten my recovery time? Recovery time കുറയ്ക്കാൻ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ കൺസേൺ. Definitely, I can give you advice on that, and I really appreciate your inquiry also. Well, let me describe. There are some benefits of consulting a physiotherapist at the moment. It is because they will help you with relaxation exercises to loosen up the joints, which will be really beneficial for you. And if you are willing, I can make the necessary arrangement for you to consult a physiotherapist. എന്നും പറയാം, കാരണം നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ കൊടുക്കാന്നുള്ളതല്ല, അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഡയറക്റ്റ് റെഫറൽ ഇല്ല. സോ വിൽ ബി സെയിങ് ഐ വിൽ ബി മേക്കിംഗ് ദി അറേഞ്ച്മെന്റ് ഫോർ എ ഫിസിയോതെറാപ്പി കൺസൾട്ടേഷൻ. അപ്പോൾ ആ കൺസൾട്ടേഷൻ്റെ കാര്യം കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിനൊപ്പം തന്നെ നമുക്കിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, കൺസൾട്ടേഷൻ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്നുള്ള കാര്യം. സോ സിൻസ് വി ആർ ഡൂയിങ് സംതിങ് ഗുഡ് ഫോർ ദ പേഴ്സൺ, വി ക്യാൻ ആസ്ക്, how does it sound to you? Does that sound good to you? എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, അവിടെ ചോദിക്കാം. ക്ലിയർ ആണോ? ഈ ഒരു പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയോ? Now proceeding with the next thing, we are going to explain on next thing. Explain that you cannot be sure how long the patient will take to recover fully. എത്ര സമയം എടുക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ല. സോ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള യു കണ്ടോ, this u is actually I, നമ്മൾക്കുള്ളതാണ്. So the reader, it is pointing towards the reader. Since I am the reader here, so it is pointing towards me. നമ്മുടെ ടാസ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും യു അതുപോലെ തന്നെ യോർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. All these is to you people only. This is a reference to you because you are reading the task. Okay, he, she ഒക്കെ പറയുന്നതാണ് ആ ഒരു പേഷ്യന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു, വെൽ നമുക്ക് ഇവിടെയും വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, വി ക്യാൻ ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ദ പേഴ്സൺ സിൻസ് there's a topic change. I cannot be sure. നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം കൺസൾട്ടേഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലൂസൺ അപ്പ് ജോയിൻസ് ആകും, അത് ഹീലിംഗിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഐ കനോട്ട് ബി ഷുവർ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ റേസ് എ കൺസേൺ ഹിയർ. വെൽ, വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ആസ്ക് മീ എനി അതർ കൺസേൺ? അപ്പോൾ എൻ്റെ കൺസേൺ ഇതാണ്. സോ മേ ഐ നോ ഹൗ ലോങ് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ഫോർ മീ ടു ഗെറ്റ് ബെറ്റർ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മൾ അവിടെ പറയുന്നത്. വെൽ, ഐ അപ്രിഷിയേറ്റ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബട്ട് ഐ എം സോ സോറി ടു സേ ദാറ്റ് ഐ കനോട്ട് ബി ഷുവർ as to how long you will take to recover fully. It is because it varies from patient to patient and the severity of your injury as well. Okay, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. Whenever you are saying something negative, here also we are saying something negative, we cannot be sure, നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. So what you need to do here is, at first you need to mention a sorry to the person. Since you're not having any idea on that, so we'll be saying a sorry. And also we are not supposed to convey a task or end a task on a negative note. So what you need to do here is, we'll be providing a reassurance towards the end as well. Okay, അതായത് ഒരു നെഗറ്റീവ് കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കൺവേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ അവിടെ ഒരു സോറി മെൻഷൻ ചെയ്തു. ആൻഡ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ഹവ് പ്രൊവൈഡഡ് എ റീഅഷുറൻസ് ഓൾസോ. We'll go through that task once again. So concern ചോദിച്ചു,
well, I appreciate your question, but I'm so sorry to say that I can't tell you I can't be sure how long you will be taking to recover fully. It is because it varies from patient to patient and also the severity of injury. But let me tell you one more thing, that if you follow the doctor's advice in a proper manner, take the medications and listen to all the doctor's orders, you will be getting a recovery at the earliest. So please don't be worried about it and you can follow the same. Okay, but clear ayo? Whenever there is something, you are not supposed to convey anything negative to the patient. So make sure that you're conveying it in a very positive manner. Alright? I hope it is fine. You people are there is something which I believe. Okay, then coming to the next task, stress the importance of seeking medical advice. ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് തന്നെ പറയാ. If you want to give one more advice, I want to give one more advice to you എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ question ചോദിക്കാം. Since there is a change of topic and also it is the last topic, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ cover up ചെയ്യാം. Well, at this point I would like to give you one more advice. That is, I strongly suggest the importance of seeking medical advice. If there is any increased pain or discomfort, nauseous feeling, vomiting or any vision problems, then you need to seek medical attention. It is really mandatory. That will be really beneficial for you. So make sure that you will be seeking medical help. So is it understandable? എന്ന് അവിടെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. Okay, അപ്പോൾ അവിടെയും അവിടെ അലാംഡ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് you can provide a reassurance at the end also. So you don't have to be concerned after hearing this thing. If you feel any of these discomfort, then you need to seek medical attention and we will be there to help you with the same. എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനിയും എപ്പോഴെങ്കിലും ടൈം ബാക്കിയുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we need to summarize it once again. Okay, അവിടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാം? Well, I believe that I was able to resolve all your issues regarding your current condition, and if you need any further assistance, you can press the bell buzzer. I'll be here to help you with the same. Also, as I mentioned before, so your current condition is whiplash injury, which is an injury to the cervical spine. Also, we are currently observing you to rule out any head injuries, and at the same time I addressed your concern regarding the pain. That is, we are giving you pain medications to manage your current pain level. Also, I have told you the best care practice which you can do once you leave the hospital, because you are expected to leave the hospital later in the day. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയും കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്ന് സമ്മപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Alright, so I believe you got an understanding എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു particular task പോവേണ്ടത് എന്ന് ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. I believe everything is clear now. There are certain things that I want you people to keep in mind when it comes to the examination. As you know, it is നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ട് ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. So first thing would be the warm up part, which you are familiar with. Familiar questions ആണ്, but don't give എല്ലാം പെട്ടെന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കേൾക്കുമ്പോൾ, സിൻസ് യു ആർ ഓവർലി ഫാമിലിയർ വിത്ത് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, എല്ലാം ഒരു നാച്ചുറൽ ഫ്ലോയിൽ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഡോണ്ട് ഗീവ് എൻ ഇംപ്രഷൻ ദാറ്റ് യു ആർ ഓൾറെഡി മച്ച് ഫാമിലിയർ, ഓവർലി ഫാമിലിയർ വിത്ത് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ കേട്ട ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ആൻസർ പറയില്ലേ, അങ്ങനെ പറയാതെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രോപ്പർ രീതിയിൽ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കാം. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു നീഡ് ടു കീപ് വൺ മോർ തിങ് ഇൻ മൈൻഡ് ദാറ്റ് നമുക്ക് ഈ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം 3 minutes തരുന്നത് it is to utilize. Also, as I mentioned in this particular role play, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ എന്തൊക്കെ പറയണം, എവിടൊക്കെയാണ് ഞാൻ പ്രോപ്പർലി സൈൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഐ ഹാവ് മെയ്ഡ് എ നോട്ട് ഓഫ് എവറിത്തിങ്. ലൈക്ക് അവിടെ ഇപ്പോൾ വിപ്ലാഷ് പറയുമ്പോൾ ഡോക്ടറിൻ്റെ റെഫറൻസ് പറയണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റീഅഷുറൻസ് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ഫൈനലി ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ് ആ ഒരു ഹെഡ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്, ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഐസ് പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഞാൻ മാർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ നോ വെർ ഷുഡ് ഐ ആഡ് സംതിങ് ഫ്രം മൈ സൈഡ്. Rest is given in the card itself. So 3 minutes utilization properly ശ്രദ്ധിക്കുക. If you are planning to say something from your side, please make a note of the same during the preparation. At least a case ഏതാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക, so that the interlocutor, when they ask you to start the conversation, you won't be having any difficulty. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, that is again another suggestion from my side. So our preparation time properly use ചെയ്യാം. Okay, then when it comes to the presentation, നിങ്ങളതൊരു proper formatൽ ഓൾറെഡി with the introduction നമ്മൾ കോണ്ടന്റ് പാർട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യും. ഒരുമിച്ച് ബൾക്കായിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കല്ല, 1-on-1 ആയിട്ടായിരിക്കും ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുക. whenever you feel like there is a change in topic on what you have been saying, you can raise a question there as well. And finally, coming to the conclusion, conclude ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് if you feel like there is time left, what you can do there is go with the summary, summarize ചെയ്യുക properly and make sure that you are not speeding up your pace. അവിടെയും സമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് പേഷ്യന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, പേഷ്യന്റ് കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ പെർഫോമിങ് ഇറ്റ് ഇൻ എ പ്രോപ്പർ മാനർ. സ്പീഡ് കൂട്ടാതെ പ്രോപ്പർ മാനറിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക.
Okay, I believe that we'll be doing good in your examination. Wishing you all the very best for those who are going to give their examination. നന്നായിട്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ. So if you have any questions or any doubts regarding the OET speaking module, you can just comment down. I'll be there to help you with the same. Once again, thank you for joining this live session, people. Everybody, thank you. And also, as I mentioned, do practice, because our flow of speech is something very important. So make sure that you're speaking well, and also performing well in your OET speaking subtest. Not only the OET speaking, but also the 4 modules. Just give your best, and thank you once again. So have a good day to everybody. Thank you, guys. Thank you.